Assalamu alaikum to everyone. Good afternoon. आपसे काफ़ी ऐसे फिर हम कोशिश कर रहे थे कि क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर जो है वो एक सेशन रखें और ऑडियंस को जो इस तरह गाइड करें। आज हमारे तीन पैनलिस्ट मौजूद हैं, सैयद जुनैद अहमद, शान साहब, अंसारी साहब and तनवीर साहब. So welcome everyone to today's panel discussion on transformative power of cloud computing in Pakistan. My name is Shahzaib and I'm GM RapidCompute. रैपिड के साथ जो है वो 2014 से और इस इंडस्ट्री सेगमेंट के साथ इन पर्टिकुलर वो 2014 से एक आपके लिए जर्नी रहा है एंड फोकस क्लाउड कंप्यूटिंग पे ज़्यादा रहा. देयरफॉर इस इंडस्ट्री सेगमेंट में पर्टिकुलरली हमें आइडिया मिला कि इस इंडस्ट्री सेगमेंट के हाइज क्या हैं, लोज क्या हैं, एंड देयरफॉर आज सबसे भी हम यही समझेंगे कि एग्जैक्टली क्लाउड कंप्यूटिंग इन पाकिस्तान में एग्जैक्टली हो क्या रहा है. So, before going any further, I would like to invite everyone to just introduce themselves a bit, and then we'll take it from there. So, starting off with Junaid Ahmed. Assalamu alaikum everyone. From the career perspective side, मैंने साइबरनेट से अपना जर्नी स्टार्ट किया था और तकरीबन 6-7 साल वहाँ काम किया, तो डाटा सेंटर्स वगैरह में और एप्लीकेशन टीयर पे और काफ़ी चीज़ों पे उस पर काम किया. दैन फिर सिस्को चले गया था, दैन फिर इनग्राम माइक्रो पाकिस्तान, दैन टेक एक्सेस, और राइट नाउ अभी मैं CloudTribe हूँ. दैट इज़ द एचबी ग्रुप ऑफ कंपनी जिसमें WhiteTribe, शार्पटेल और इमरजेंटेल और बहुत मेजर कंपनी से रिलेटेड टू द आईटी सेक्टर वी आर कमिंग फ्रॉम. तो क्लाउड के हवाले से ज़ाहिर डिस्कशन है, तो CloudTribe या रैपिड कंप्यूट को तो लाजमी होना चाहिए था क्योंकि दे आर द सर्विस प्रोवाइडर. दैट इज़ द रीज़न आई हैव जॉइन्ड दिस. Rafi साहब. Thank you so much, Shahzaib sahab. I have a kind of a blend of experience. I've been hopping between academia and industry for the last almost 2 decades now. So I started my career with academia, then my PhD and worked in UK with industry on cybersecurity. उसके बाद जो पाकिस्तान में मेरा पब्लिक सेक्टर के साथ एक्सपीरियंस था, पहला वो केपी गवर्नमेंट के साथ था. वी डिड 2 प्रोजेक्ट्स. एक तो एक स्किल्स का प्रोजेक्ट था जिसमें अर्ली एज प्रोग्रामिंग था, एंड द सेकंड वाज एस्टैब्लिशिंग द पाकिस्तान फर्स्ट पब्लिक सेक्टर सर्ट. केपी सर्ट के नाम से हमने पेशावर में शुरू किया था. इट वाज ऑलमोस्ट लाइक 4 years ago, 5 years ago, rather like 2018 में था, almost 6 years ago. So and then it basically उसको फिर स्टीयर किया और फिर नेशनल सर्ट की तरफ लेके आए. Then I moved into MoIT. MoIT में I was the project director for National Transformation Cell, or we were looking after the policies side और initiatives जो कि Ministry of IT के अंदर थे. So one of the initiative was एक तो National Cyber Security Policy थी जो कि मेरे एरिया के साथ भी related था, and second was the Cloud First Policy. So it was drafted around like 2 years ago and approved when I was leaving Ministry of IT. And then eventually I've moved out of MoIT. Currently I'm in UAE, serving with the public sector, mostly kind of academia or an R&D role hai mera. But with the association of this topic, and especially because we have been pushing a lot on the cloud first policy, and I wanted to make sure okay, when I move out of that office, at least policy approved ho jaye. We started initial work with the PPRA, so I reached out to CxO that I want to I want to share my assent on this topic and how we visioned it and where we are like almost 2.5 years from that point. So yeah, so that's me. That's great. Moving on to Jamil sahab. Ji, assalamu alaikum ji. By profession, I am an engineer, and I started my career from SuperNet. And at that time, as Mr. Junaid said, that Super and CyberNet, they both were the major players in telco industry. So initially, I started from the RF side, and then mainly in integrations. And after that, I moved in to other IT-based systems in data centers and in HNS, satellites, and
for the past almost more than 15 years, I am associated with SSGC, and here I am looking after the IT means department, and here we have built data center applications and application upgradations, optimization, and mostly means my career was into IT. So that was a small brief intro of mine. Thank you, Junaid. Moving on to Tanweer and Ansari sir. جی السلام علیکم. میرا موسٹلی ایکسپیرینس مڈل ایسٹ کا ہے. آئی ہیو بین ورکنگ ان فن ٹیک اینڈ ہیلتھ ٹیک انڈسٹریز. آئی موو بیک ٹو پاکستان ریسنٹلی. آئی ورک ود an organization related to fintech and then started my own company in 2022, end of 2022, and we have been focusing on digital transformation and cloud engineering among other areas. Very nice. Excellent. So میرا اپنا جو جرنی رہا ہے اس پرٹیکولر سیگمنٹ میں انڈسٹری میں, اس میں میں نے آلموسٹ کلاؤڈ 101 کی پچز سے لے کے ساری میٹنگز میں جو ہے وہ اب ہمارا جو ٹاپک ہوتے ہیں وہ سرور لیس انوائرمنٹ اور مشین لرننگ کے اسپیکٹس تک جو ہے وہ ڈسکشنز ہو رہے ہوتے ہیں. اٹس بین کمپلیٹ اسپیکٹرم جو ابھی تک ہم نے فیس کیا ہے. بٹ میں آج کا جو ڈسکشن ہے اس کو بڑی فاؤنڈیشنل ٹاپک سے اسٹارٹ کرنا چاہوں گا, اینڈ آئی ووڈ لائک جونیڈ ٹو آنسر دیٹ. فار آور آڈینسز پلیز ایکسپلین کہ cloud computing, what is exactly cloud computing and how is it different from traditional infrastructure? دیکھیں ٹریڈیشنل انفراسٹرکچر میں نو ڈاؤٹ اپنا ایک دور گزارا ہے, لیکن ٹریڈیشنل میں ظاہر ہے ٹیکنالوجی شفٹنگ اور ٹیکنالوجی چینج تو ہر دور میں آتا ہے نا. ٹریڈیشنل نے بہت ٹائم اپنا گزارا ہے. ٹریڈیشنل میں اصل میں فلاز جو تھے وہ ظاہر پلس پوائنٹ بھی ہوتے ہیں اور فلاز بھی ہوتے ہیں. تو پلس پوائنٹ تو یہ تھا کہ آپ کی مشین آپ کے ہاتھ میں اور یو آر رننگ یور سنگل ایپلیکیشن آن یور سنگل مشین اینڈ یو آر دا اونر آف دیٹ ایپلیکیشن اور دیٹ مشین. تو وہ تو ایک بڑا سیف پوائنٹ تھا کہ میں اون کرتا ہوں اس مشین کو, میں اس ایپلیکیشن کو اون کرتا ہوں اور میں جواب دے ہوں اس کا. لیکن ظاہر ہے اس میں ڈرا بیکس جو تھے وہ یہ تھے کہ ظاہر ہے آپ جو بیسکلی ایپلیکیشن رن کر رہے ہیں وہ کتنی ریسورس ہنگری ایپلیکیشن ہے, کتنے کمپیوٹ, کتنے نیٹ ورک, کتنے اسٹوریج کو کنزیوم کر رہی ہے. مے بی پاسبل وہ 2% کور کو یوز کر رہی ہو وہ ایپلیکیشن آن پی کارڈس, اور مے بی وہ ایپلیکیشن 98% کور کو یوز کر رہی ہو. تو اس میں آپ کے پاس کوئی مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے آپ کے پاس کوئی یو کین سے کہ آپ اس کو ٹیکل نہیں کر سکتے تھے اس سچویشن کو, کہ اگر وہ 98% پہ پہنچ جاتی ہے تو آپ اس کی کور ویلیوز کس طریقے سے بڑھائیں گے. یو ڈو ناٹ پرچیز دا ہارڈ ویئر. اور رائٹ ناؤ جو سچویشن ہے مارکیٹ کی کہ ایل سیز اوپن نہیں ہو رہی, ڈالر ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے, فلکچویشن, اور جو ہارڈ ویئر کی جو سپلائی ہے وہ بھی 8 to 9 months اور 12 months پہ چلی گئی ہے. ہارڈ ویئر آنے میں ٹائم لگتا ہے, اور آپ اتنی کریٹیکل سچویشن میں, اور آپ کے پاس کوئی نہ کوئی آپ ریمیڈی ہونی چاہیے کہ آپ اپنی آرکیٹیکچر کو فلفل کر سکیں, نیڈ کو فلفل کر سکیں. تو اس میں دین پھر ظاہر ہے ٹریڈیشنل آرکیٹیکچر سے ایک اپ لیئر جو ہوتی ہے وہ ورچوئلائز آرکیٹیکچر کی آئی, جس میں کیا ہوا کہ آپ کا جو او ایس ہے وہ آئسولیٹ ہو گیا ٹورڈس فرام یور ہارڈ ویئر ریسورسز سے. اس میں ایک ورچوئلائزیشن کی ٹیئر بیچ میں آ جاتی ہے جو کہ آئسولیٹ کر دیتی ہے آپ کے او ایس کو آپ کے ہارڈ ویئر سے. جسٹ لائک اس میں برانڈ نیم بھی لے لیتا ہوں, وی ایم ویئر ہو گیا, سٹرکس ہو گیا, ٹھیک ہے, مائیکروسافٹ کا ہیپر وی ہو گیا, نیوٹینکس ہو گیا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ورچوئلائزیشن کا آرکیٹیکچر آپ کو فراہم کر رہی ہیں, اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ ریسورس کی مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ ورچوئلائزیشن ٹیئر کے تھرو آپ مینیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کتنی ریسورس کس ایپلیکیشن کو نیڈ ہے تو اتنی ریسورس آپ اس ایپلیکیشن کو ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوا, مینجمنٹ آپ کے کنٹرول میں آ گئی, یوزر کے کنٹرول میں آ گئی, جو کہ ایک افیکٹو سائن ہے کہ آپ رائٹ ناؤ, کیونکہ ظاہر ہے ہارڈ ویئر کی بھی ایک کاسٹ ہوتی ہے جو کمپنی بیئر کر رہی ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی مائنر اپلیکیشن کے لیے آپ ہارڈ ویئر نہیں پرچیز کر سکتے. آپ کو ظاہر ہے ریسورس مینجمنٹ جو کہ 2% سی پی یو یوٹیلائز کر رہی ہے ہارڈ ویئر, اس میں ریسورس ایمٹی ہیں آپ کے خالی, آپ اس ریسورس کو کہیں اور یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو وائی ناٹ یو یوز دی ورچوئلائزیشن آرکیٹیکچر, جو کہ آپ اس 98% ریسورس کو اس ہارڈ ویئر سے نکال کے اور کسی اور آپ پی ایم میں یا کسی اور ایپلیکیشن کے لیے آپ یوز کر سکیں. تو دیٹ از دا مین کور کانسیپٹ آف ورچوئلائزیشن آرکیٹیکچر. دین اس سے ایک اوپر, اور ہمیشہ جو بات ہوتی ہے وہ سنگل ونڈو سولوشن کی بات ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہم نے سائبر نیٹ میں کام کیا ہے, ہم ڈیل کے سرورس یوز کر رہے ہوتے تھے, ہم ہٹاچی کی اسٹوریج یوز کر رہے ہوتے تھے, اور ہم سسکو کا نیٹ ورک یوز کر رہے ہوتے تھے. تو جب بھی کوئی ایمبیگوٹی کوئی آتی تھی ریئل ٹائم سینیریوز میں, آپ بتاؤں گا جب بھی کوئی ایمبیگوٹی یا کوئی آپ کو ایپلیکیشن میں کوئی ایشوز آتے تھے
तो वो पिंग पोंग बॉल गेम शुरू हो जाता था कि वो हम नेटवर्क वालों की साइड पे राउट कर देते थे कि यार नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क वाले स्टोरेज की तरफ राउट करते थे, क्योंकि हमारे पास सिंगल विंडो सोल्यूशन नहीं था। तो इसमें इशू रिजॉल्व होने में काफ़ी टाइम लगता था और काफ़ी दिन ज़ाया होते थे कि जब आप वेंडर्स को क्यूरीज करते थे। इसके बाद ज़ाहिर है सिंगल विंडो सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया है कि आप जो भी हार्डवेयर बाय कर रहे हैं वो एक ही अम्ब्रेला के अंदर रह के बाय करें, या जस्ट लाइक अ लिनोवो, जस्ट लाइक अ डेल, कि आप स्टोरेज भी डेल की यूज़ कर रहे हैं, हार्डवेयर भी डेल का, यानी नेटवर्क भी और कंप्यूट भी डेल का यूज़ कर रहे हैं। तो आपके पास एक सिंगल विंडो सोल्यूशन आ गया कि आप डेल को कॉल करेंगे, डेल विल लुक आफ्टर ऑल द क्रिटिकल सिचुएशन। दैन फिर ज़ाहिर है क्लाउड जो है बेसिकली एडवांस वर्जन है फॉर द वर्चुअलाइज्ड आर्किटेक्चर। वर्चुअलाइज्ड आर्किटेक्चर को आप अगर पब्लिक उसमें ले जाते हैं और उसमें बिलिंग सिस्टम ऐड कर देते हैं और डिफरेंट टीयर्स और रिलेटेड टू यू कैन से द हार्डवेयर मॉनिटरिंग की चीज़ें आप ऐड कर देते हैं, तो वो एक जनरलाइज्ड फॉर पब्लिक क्लाउड आर्किटेक्चर हो जाता है कि आपकी रिसोर्स मैनेजमेंट विद अ सिंगल पोर्टल आपके थ्रू हो रही है और आप अपनी एप्लीकेशन को जितनी रिसोर्सेज देनी है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। जुनैद साहब, मुझे बताइएगा कि लास्ट डेकेड में पाकिस्तानी इंडस्ट्री के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहूँगा कि लास्ट डेकेड में एग्जैक्टली क्या ड्राइवर्स रहे हैं, क्या चैलेंजेस रहे हैं जो कि क्लाउड एडॉप्शन के लिए क्रिटिकल रहे हैं यहाँ पे? ये बिल्कुल लास्ट डेकेड में अगर आप देखें तो टू मी इट सीम्स दैट कोविड वाज द टर्निंग पॉइंट। Though cloud technology was evolved globally way before that, मगर पाकिस्तान में the game changer was that COVID period. COVID में we learned how to work remotely, how to use these softwares, these trainings, these classes, and all these things remotely, because still as of today, if you see, we are not so immune to these online kind of things. On the other hand, if you see globally, they are very mature. They prefer to work from home, but we still, most of us, we want to work, go to the office and perform all our duties from the office instead of online. So the major change which I observed was after the COVID was basically our tutor to opt for the digitization, remote working, teleworking, and all these things, and that in fact brought that change, which means somehow compelled all of us to be a part of it. But again, by adopting this means during that COVID tenure, because we were even unable to commute, we were not allowed to go to the office, people were not feeling well, hospitals were full, and doctors were reluctant to see their patients. So at that time, Zoom came, and with the Zoom and rest of these kind of online conferencing applications, they also means boosted during those times. And apart from that, for those vendors, we and various professional people, they also adopted these online kind of stuff, so that they can entertain their patients, their customer, their clients. Like if you see the financial sector, online billing, online banking, online payments, they all boosted in that COVID time. And ministry also kept on insisting that you should move on the online stuff to bring customers in ease, so that they are not roaming around, and that was mainly to protect them from that. So still, if you see, in Pakistan, we are not at par with that online and cloud technology stuff, because the adoption still is very little. In the major cities, you can see people using these online applications and all the stuff, but in remote areas, you don't have these facilities and footprints to use these things. नोट जुनैद साहब, फिर मैं इसी से एक लीडिंग क्वेश्चन आपके लिए है कि व्हाट डू यू थिंक नेक्स्ट 10 इयर्स में, नेक्स्ट डेकेड में हमारा फोकस होना चाहिए, क्या फोकस होना चाहिए एग्जैक्टली टू चेंज दीज? जैसे आपने बोला कि अभी भी हमारा वो एम्बिट में हम नहीं पहुंचे हैं, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं जहाँ जितना ऑनलाइन सिनेरियो ग्लोबली जो है वो डेवलप हो गया है, डिजिटाइजेशन जितनी हो गई है,
What do you think we should be changing to become a part with all the other countries? One of the most important thing is that if you see what is cloud, in fact, cloud, you can say that it's a virtual data center offering various services in various models from a remote location. So in Pakistan, if we still see as of today, we have very limited data centers who are offering all the services which are means we can say that which should be offered from a cloud, like we see that we are having these services from Microsoft, from Salesforce, from Amazon, or from rest of the major players. Still we don't have these offerings here. First of all, the main thing which we should do is that we should start preparing data centers, and not smaller data centers, bigger data centers which can entertain these services, and all those data centers needs to be connected so that the local cities or those local areas can have means a better response on those services which are offered through cloud, and the rest of the cities where these redundant data centers are built, they can be used as a DR for them. And first thing to do is to develop these data centers. And apart from that, one more lackness which I see is that we are not trained. Conferences are not that much. We don't see the road shows. People are not aware of the current technology trends. What we see is that whatever we see, we say that it's not for Pakistan. Maybe it's for the advanced countries. But all the offerings which are being offered in rest of the globe, we are also ready. In fact, we have the technical people. We just need to groom rest of the people, which people who don't have those facilities to use these services. Like if you see Microsoft is offering so many products, but cloud service from the Microsoft online, that can be availed from here or from any part of the world. But as Mr. Rafi said, that he was part of that cloud policy. There we see that any critical services which are being migrated to the cloud, those need to be hosted within Pakistan. Yep. For non-critical services, if we see that we are talking about Microsoft Office, we can subscribe for O365. But the thing is that there is no local operator who can offer the cloud from within Pakistan. Though that is not critical, we can avail that service. Again, the pricing is in dollars. If we will build that facility within Pakistan and that service is offered, Microsoft portal is being built in any of the local data center, the services will be offered in local currency. Accessibility will be much easier. On the other hand, if you see, we have to route the same, we have to go through the same process, meaning you have to either contact Microsoft USA, Microsoft Europe, or Oracle USA, Oracle Europe, but we don't see any of the local cloud service provider here. And there comes that limitation. In the next 10 years, if we want to increase the footprint of these, especially the cloud services, we need to build the data center and compel those major operators to offer their services from our data centers. And there is a huge potential, because so many government sector companies are paying subscription for various ERPs, for applications. But if they are hosted within Pakistan, all the revenue will remain here, and we will also have those services offered within the company. Data is also secure. You don't have those concerns, regulations, compliance will be as per our policies. Now, you cannot have reached to that data center where your application is hosted, from where it's running. At least on the on-prem system, you have the physical and logical security access. You can see what is happening,
who is going in with the biometric. You can control that. You can do necessary security measures by firewalls and means web application firewalls. But in that case, you have to be very, very means careful in selecting that cloud service provider, where it is hosted, whether it is secure, in which zone that is, and above all, you are means hosting your data there. You are hosting your applications there. God forbid, if any mishap happens, where are you going to be? Because you have the cloud services offer from there, and the resiliency is also from there. You have nothing locally. So that is the point which compels us to go for the hybrid cloud. I will build my on-prem setup, but for DR I can go for that cloud service. But as of today, I cannot see any offerings for those data centers. Major services offered I can see is that infrastructure as a service. True. Means you can just have the hardware, you can have the compute as per your IOs, your application behavior. You can select those number of VMs, the storage, the memory, and one advancement which I see now is that you can select as per your requirement, pay-as-you-go model. So that is means somehow increasing the footprint of that cloud service. But still, rest of the models which are offered through cloud, if you means see platform as a service, that is the main essence of this cloud service, which we can hardly see here in Pakistan. Some of the companies has started, they have taken initiative on that. But if you see the beauty of that platform as a service, all the latest services, like you see AI service is offered through the platform as a service, but we don't have any means offering for that. Mobile as a service means mobile platform as a service, we don't have any offerings in Pakistan. Same is the case with communication platform as a service, where you means host your messaging, conversation, voice, videos, but you don't have those offering here. So for all these services, we need to develop the data centers. And for developing that in the next 10 years, if we extend some subsidy to the service providers, that will bring a change. Taxation should be relaxed for them, and that will means contribute a little bit, though the contribute will be minor. But if we opt for that, the impact will be very major. Most of the companies are going for mobile applications, they are going for SMS gateways, they want some communication channels for customer support, but due to the limitation of that offering within our market, we cannot opt for that, and somehow we have to move to the global means vendors like Salesforce. You can just have that facility and opt for that. And Azure and Amazon, that also is offering those services in a very, very convenient way. But here locally, we don't see these offerings. So cutting short, we need to develop data centers. That is the far and most important thing, and equip them with various cloud service providers like IBM. They are having very good offerings. IBM Blue Cloud, HP is offering GreenLake, SAP, Oracle. We have a very big install base of SAP and Oracle in Pakistan. If anybody comes and develop that cloud service here, without any efforts, he can have huge businesses from the day one, and I can bet on that. Very well said, sir. मैं सिर्फ जुनैद से जो है वो चाहूँगा कि ज़रा क्विकली जुनैद आप हमारी ऑडियंस के लिए ज़रा हाईलाइट कर दें कि जैसे सर ने बोला कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का जिक्र आया. हमारे पास जमीन साहब का कहना ये है कि डेटा सेंटर्स जो हैं वो आज के और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो आज के दौर में हमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एक्सटेंड कर रहे हैं.
اور اگر ہمیں اس سے بیونڈ جانا ہے تو پلیٹفارم ایز اے سروس اور سافٹ ویئر سروس کے پورٹ فولیو کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. مجھے بس کوئکلی ذرا لائک شیئر کر دیں کہ یہ 2 سروس ماڈلز ایگزیکٹلی ہیں کیا, تاکہ آڈینس کو بھی ان کا آئیڈیا ہو جائے. جی اچھا, میں تھوڑا سا جمیل صاحب کو ہی آگے فارورڈ کروں گا, کیونکہ دیکھیں سافٹ اثر جو ہوتا ہے نا کلاؤڈ کی سروسز میں جو نکھار آتا ہے نا, جو کلاؤڈ سروسز بینگ کلاؤڈ ٹرائب یا بینگ ریپڈ کمپیوٹ, وی آر دا کلاؤڈ سروسز پرووائڈر. انفراسٹرکچر ایز اے سروسز از ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا کسٹمر نا. کسٹمر اپنا اون آرکیٹیکچر بلڈ اپ کرے گا, آپ نے ریسورس جسٹ اس کو ٹیننٹ دے دیا, وہ ریسورس اپنی آرکیٹیکچر تمام چیزیں خود بلڈ اپ کر کے اور پھر وہ سروسز دے گا اپنے, چاہے انٹرنل امپلائیز کو دے یا آؤٹ سائڈ امپلائیز کو دے. لیکن اصل جو نکھار آتا ہے نا بینگ اے سروسز پرووائڈر میں, جو سافٹ ویئر ایز اے سروسز والے پارٹ میں آتا ہے, کہ وہ کیا سافٹ ویئر ایز اے سروسز والے پلیٹ فارم پہ کسٹمرس کو دے رہا ہے یا آؤٹ سائڈ ورلڈ کو دے رہا ہے. تو یہاں ایسے کمپنیز ہیں بینگ اے کلاؤڈ ٹرائب, میں آپ کو بتاتا ہوں سافٹ ویئر ایز اے سروسز میں وی آر پرووائڈنگ دا پروسیس آٹومیشن سولوشن, وی آر پرووائڈنگ دا یونیفائڈ کمیونیکیشن سولوشنس, ٹھیک ہے, اوور دا سافٹ ویئر ایز اے سروسز. وی آر پرووائڈنگ دا ای میل سولوشنس ان سافٹ ویئر ایز اے سروسز. وی آر پرووائڈنگ پی بی ایکس ایز اے سافٹ ویئر بیسڈ سولوشنس, جس میں آپ کو کوئی ہارڈ ویئر کی نیڈ نہیں ہے آن پریمیسز میں, جس میں آپ کو کوئی کیبلنگ کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ یو نیڈ این آئی پی فونس, اور جو کہ کلاؤڈ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے, دین راؤٹنگ اور ڈی آئی ڈی ویلیوز سب آپ کو وہاں ملتی ہیں, دین راؤٹ ہو جاتی ہیں آپ کی کال. We are providing the call center solutions. We are providing backup as a services solutions. We are providing security as a services solutions. So software as a solutions میں موجود ہیں چیزیں. May be possible جو لیک کر رہی ہے وہ شاید مارکیٹنگ کمپین لیک کر رہی ہو کہ آپ تک یا لوگوں تک اس طرح کی انفارمیشن کرنے نہیں ہوتی. بٹ ریپڈ کمپیوٹ بھی, آئی نو ریپڈ کمپیوٹ ہمارا کمپیٹیٹر ہے, لیکن یہ کہ سافٹ ویئر ایز سروسز میں ظاہر ہے آپ کو مارکیٹ اگر اپنی چیزوں کو کرنا ہے تو وہ نکھار جو ہے نا وہ سافٹ ویئر ایز سروسز سے آتا ہے, اور آپ کے کریٹو آئیڈیاز آپ کے ڈیولپ ہوتے ہیں کہ مارکیٹ میں آپ سافٹ ویئر ایز اے سروسز میں کیا چیز لے کے جا رہے ہیں جو مارکیٹ کی نیڈ ہے اور آپ وہ فلفل کر رہے ہیں. تو چیزیں موجود ہیں سافٹ ویئر ایز اے سروسز والے پارٹ میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں, انکلوڈنگ ملٹی نیٹ, انکلوڈنگ سپر نیٹ, انکلوڈنگ ریپڈ کمپیوٹ اور انکلوڈنگ کلاؤڈ ٹرائب. تو سافٹ ویئر ایز سروسز میں آپ وہ دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں پورے اینڈ ٹو اینڈ سی آر ایم اور ای آر پی کے سولوشنس موجود ہیں جو کہ اوور دا کلاؤڈ رن ہو رہے ہیں. یو جسٹ نیڈ این انسٹنس, اور یور یوزرس کتنے نمبر آف یوزرس کے انسٹنسز آپ کو چاہیے, آپ وہ پیکج اس کو بائی کرتے ہیں اور دین آپ یوز کرتے ہیں. آپ جسٹ لائک آفس 365 سافٹ ویئر ایز اے سروسز, اسی طرح ہم نے جیسے اوڈو ڈپلوائے کیا ہوا بیسکلی, ہم اوڈو کے تھرو اینڈ ٹو اینڈ ای آر پی سولوشن سافٹ ویئر ایز اے سروسز کے پارٹ پہ دے رہے ہیں. اسی طرح کال سینٹر کے سولوشنس ہیں, پی بی ایکس کے سولوشن ہیں. وائلڈ ایکس ایک جو انٹرنیشنل کمپنی ہے جو کہ ہم نے ڈپلوائے کیا ہوا ہے اپنے پاس, وائلڈ ایکس کا سولوشن جو کہ یونیفائڈ کمیونیکیشن کا میکانزم, جس میں آپ سیلس فورس کا ذکر کر رہے تھے جمیل صاحب, وہ سیلس فورس اس سے انٹیگریٹڈ ہے, ٹھیک ہے نا. وائلڈ ایکس کا اتنا وہ سولوشن اتنا ان ڈیپتھ سولوشن ہے جس کے ساتھ سیلس فورس بھی کمیونیکیٹ کر رہا ہے. سیلس فورس کا پورا اس میں میکانزم ہے, اور پورا ایک چین آپ کی ایک پوری بن جاتی ہے جس میں کسٹمر کی کورسپونڈنس سے لے کر کسٹمر کی کمیونیکیشن اور آن لائن کمیونیکیشن, ویب ایکس میٹنگس, وہ سب تمام چیزیں اس میں انلائن ہوتی ہیں. تو وہ ایز اے سافٹ ویئر ایز اے سروسز بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں. گریٹ. تنویر صاحب, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ نے جنید کا انپٹ دیکھا کہ انفراسٹرکچر سروس میں کیا آفرنگز ہیں, پلیٹ فارم ایز اے سروس میں آج ہمارے پاس کیا آفرنگز ہیں, سافٹ ویئر ایز اے سروس کے ڈومین میں ہمارے پاس کیا آفرنگز ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے حساب سے آج پاکستانی کانٹیکس میں اگر بزنسز کو دیکھیں اور انڈیویجولس کو دیکھیں تو یہ کس طرح سے لیوریج کر رہے ہیں ان سب آفرنگس کو؟ دیکھیے جنید صاحب نے کافی اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ سیس آفرنگ تو پاکستان میں موجود ہیں. آپ لوگ ایز اے کلاؤڈ سروس پرووائڈر بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. ریپڈ کمپیوٹ کی سائٹ میں بھی دیکھا تھا آپ لوگوں کے پاس بھی کانٹیکٹ سینٹر اور سی آر ایم اور دوسری آفرنگ موجود ہیں. اس کے علاوہ انفراسٹرکچر تو آپ آج سے 20 سال 25 سال پہلے بھی آئی ایس پیز دے رہی ہوتی تھیں. سپر نیٹ بلکہ سیز بھی تھا. سپر نیٹ جب ای میل سروسز دیتا تھا تو اٹ واز اے کائنڈ آف سیز پلیٹ فارم ایز اے سروس آفرنگ پاکستان میں لمیٹڈ ہے. ابھی تک مجھے نظر نہیں آیا, آلدو ریپڈ کمپیوٹ نے کی سائٹ پر لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگ ایس کیو ایل ہوسٹڈ ایس کیو ایل سروسز وغیرہ دیتے ہیں, لیکن آئی ڈونٹ نو اف دیٹ از ایز پارٹ آف پلیٹ فارم سروسز یا ایک ڈیڈیکیٹڈ ہوسٹ فراہم کر رہے ہیں. تو پاکستانی کمپنیز یہاں پر میرا ایکسپیرینس چونکہ فنٹیک اور ہیلتھ ٹیک سے, تو ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں تو وائڈلی یوز ہوتا ہے کلاؤڈ اینڈ دے آر اڈاپٹنگ ٹو اٹ. اور ریزن ہم سب کو معلوم ہے, بینیفٹس کیا ہے.
low cost of IT maintenance, subscription based model होता है, pay as you go, and so on and so forth. Even international cloud के ऊपर भी लोग जा रहे हैं. Azure काफ़ी यूज़ हो रहा है पाकिस्तान में, AWS काफ़ी यूज़ हो रहा है. प्लेटफॉर्म जो है आई डोंट थिंक उसकी इतनी ज़्यादा एडॉप्शन है क्योंकि पाकिस्तान में तो प्रोवाइडर्स हैं नहीं. बाकी एश्योर, AWS, गूगल, GCP वगैरह के ऊपर लोग यूज़ करते हैं. बहुत ज़्यादा मेरी इन डेप्थ इस एरिया में मेरा एक्सपोजर नहीं है पाकिस्तान की मार्केट में क्योंकि आई डोंट फोकस ऑन पाकिस्तान. जुनैद और शाहज़ैब, आप लोग मेरा ख्याल है कि इस पर ज़्यादा अच्छा कमेंट कर सकते हैं, आप लोग इसी इंडस्ट्री में. जी हाँ, बिल्कुल. असल में डाटा लोकेलिटी की जब से बात आई है ना कि डाटा लोकली, जैसे हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, सॉरी जुनैद, कि बैंक्स में जो है नॉन क्रिटिकल वर्कलोड जो है अब वो काफ़ी ज़्यादा होस्टेड मॉडल के ऊपर चला गया है, क्लाउड के ऊपर. क्रिटिकल डेटा जो जिसको स्टेट बैंक मटेरियल वर्कलोड कहता है, वो दैट हैज़ टू बी होस्टेड इनसाइड द कंट्री. और इसकी वजह से मेरा ख्याल है कि एडॉप्शन इतनी ज़्यादा नहीं है. कुछ बैंक्स हैं जिन्होंने अपने डेटा सेंटर पूरे के पूरे होस्ट किए, लेकिन दैट इज़ नॉट क्लाउड. तो हाँ, क्योंकि स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू गेट परमिशन, स्पेसिफिक परमिशन फॉर स्पेसिफिक वर्कलोड. So that is still a barrier to cloud services adoption in the fintech industry. मैं बस यही लीडिंग पॉइंट लेके अब रफ़ी शान साहब के पास चलता हूँ कि रफ़ी साहब मुझे ये गाइड करें कि सिक्योरिटी इज पैरामाउंट इन क्लाउड सिक्योरिटी. अगर हम बात कर रहे हैं क्लाउड में, तो सिक्योरिटी अगर इतना क्रिटिकल है और क्लाउड सर्विसेज की अब पाकिस्तान में जो है वो एडॉप्शन बढ़ती जा रही है, तो एग्जैक्टली क्या की कंसिडरेशन होती हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए या बिजनेस के लिए जब वो क्लाउड प्लेटफॉर्म के लिए अपने आप को कंसिडर कर रहे होते हैं? थैंक यू सो मच शाहज़ैब साहब. देखिए, एक तो PII की प्रोटेक्शन है, दैट्स अ मेजर कंसर्न कि आप पर्सनल जो आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है उसको करें, या फिर जो बिजनेस क्रिटिकल डेटा है उसको आप सिक्योर करना चाहते हैं. और गवर्नमेंट थोड़ा सा इन दोनों चीज़ों में ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो फिर उनको थोड़ा सा दे आर मोर टची अबाउट मेंटेनिंग द डेटा और लोकलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट से दे हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव. So because I was member of information security committee जो कि cyber security policy लिखी गई थी उस वक्त, and I was author of the cloud policy, so I could basically link both of them together. So what we did at that time, issues obviously have, so I'll not dig down to the issues like what are the sensitivities and what are not. So they are more obvious because you guys are on the ground and you're experiencing it. But how we dealt around it and what is the way forward. So what we did is we introduced the kind of a notion of data classification. So once you classify the data and you help the department to classify the data, चाहे वो classification in house हो या चाहे वो किसी भी context में की जाए, so once the classification is there, then based on that data classification, चाहे वो data classification आप अपने business nature किसी भी कर सकते हैं, application for example, let's take the email. Not all the emails are very critical, right? Maybe 99-98% of the emails are not critical based. So why don't we just lower the cost of that and move to the cloud for that? और जो critical applications हैं वो जो basically उसको किसी ऐसे rather कि उसको हम सिर्फ critical communication को हम सिर्फ email पे रखें, we can introduce subsequent channels for that and we can host it in house, right? So we can come up with those models. So once we have the classification, then it opened ways for the public sector, especially because the public sector is a major driver in this whole ecosystem. Because अगर वहाँ adoption बढ़ेगी तो private sector incentivize होगा, demand and supply would work perfectly fit in. So what we did with these two policies is to generate the demand, to enable the doors, for example, for the public sector to go out and adopt those technologies once that those things. So with the data classification, जो पब्लिक सेक्टर की या किसी कंपनी की सेंसिटिविटीज है कि कौन सा डेटा प्रोटेक्ट होना चाहिए, कौन सा डेटा हमें पब्लिक पे रखना चाहिए, कौन सा डेटा हमें प्राइवेट पे रखना चाहिए, वो कोई हमने बॉर्डर लाइंस नहीं रखी कि यार ये डेटा आएगा. वी हैव enabled the ways to the policies for the sectoral regulators कि they can define their own. For example, for the banking sector, state bank can define their own, but there are certain KPIs for them to meet,
right? اور اسی طرح سے ہم نے ہر سیکٹر کا جو سیکٹورل ریگولیٹر تھا, بیکاز آئی ریمبر دا میٹنگ, ہم نے سرٹ رولس کی ایک میٹنگ کی تھی اگست 2021 میں, اس میں بھی ہم نے جو ریگولیٹرس تھے تو اپروکسیمیٹلی دے وہ 21 regulators in that meeting from various sectors, aviation, energy, banking, and all of that. So what we said is these are the baseline KPIs, and then you can define the KPIs for your own sector, but please keep this demand and supply thing in. اگر آپ اس کو بہت ٹائٹ کریں گے تو پھر وہ ڈیمانڈ جنریٹ نہیں ہوگی, and public sector would not be comfortable with you know with having a private cloud for every organization, because cloud is enabler, because وہ تین چیزیں enable کر رہا ہے. ایک تو وہ cost کو نیچے لے کے آ رہا ہے پبلک سیکٹر کی, دوسرا وہ کوالٹی آف سروس لے کے آ رہا ہے, اور تیسرا جو ہے نا وہ مینجمنٹ آف دا سروسز ہے وہ بھی لبریٹ کر رہا ہے, بیکاز پبلک سیکٹر کا کام نہیں ہے کہ وہ آئی ٹی آفیسرز اور وہ آئی ٹی مینیجر اور نیٹ ورک ٹیکنیشینس کو ہائر کر کے اس کو کرتا رہے, بیکاز وہ اپنا ڈیٹا مینیج کرے, اپلیکیشنس کی فوکس کرے, اور وہ ڈلیوری پہ فوکس کرے رادر کہ انفراسٹرکچر پہ فوکس کرے. سو وی ڈیڈ دیٹ. اب اس کے بعد they were the next thing that can be done is to enable the public sector to allow that. So the cloud procurement policy jo the PPRA ke jo initiative tha, which is a good milestone in that direction, but there is still quite a lot to be done. In fact, the public sector jo bhi hamare CSPs hain, they need to be accredited based on the benchmarks, obviously wo industry benchmarks, and once that has been vetted, I was going through the what is publicly available information on the PPRA document, but it enables it supports pay as you go model, but we have to yet to see کہ جس طرح سے ہم نے جو اس وقت کام شروع کیا تھا, ہم نے we engaged Malaysian and Singapore procurement offices کہ ان کے ساتھ ہم دیکھیں کہ how government procurement offices work, especially in the cloud, because it is slightly different than the traditional procurement models we have for the goods and services, because one of the countries does it کہ وہ ایک دفعہ white list کر لیتا ہے ایک cloud company کو, اور پھر کوئی بھی company, especially the public sector, can go to that company for any service. اس کو ٹینڈر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ صرف کوٹیشن منگوائے گا, بیکاز اس کی ریٹس تو فلکچویٹ کریں گے بیسڈ آن دا ڈیمانڈ, چاہے وہ انفراسٹرکچر ایز اے سروس لے رہا ہے, چاہے وہ پلیٹ فارم لے رہا ہے, اور یا سافٹ ویئر ایز اے سروس لے رہا ہے. دیٹ وڈ ویری بیکاز آف the various requirements, various conditions, various other factors. So once وہ accredited ہے based on the benchmark, اور اس کے اندر سیکورٹی کے بینچ مارکس بھی شامل ہیں کہ اس نے ڈیٹا کہاں ہوسٹ کرنا ہے, کہاں پہ کس طرح سے مینیج کرنا ہے, کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے, once that is done, then they can easily go and procure the services. For example, میرے پاس ایک نئی ریکوائرمنٹ آج جنریٹ ہوئی ہے کہ میں نے اپنے کسٹمر سپورٹ کے لیے ایک نئی اپلیکیشن لے کے آنی ہے اپنے سیکٹر میں. So rather than کہ میں پورا RFP بناؤں اور میں پورے ایک سال کا ویٹ کروں, why don't I just call my CSP and say, do you have any SaaS or PaaS platform جو کہ مجھے یہ KPIs deliver کرے, and why don't you deploy it tomorrow for my customers? So میرے پاس وہ 1.5 سال کا ٹائم جو ہے نا وہ shrink ہو جائے گا 2 سے 4 ہفتوں میں. So I can roll out the services. So that was the objective. Obviously, it will take time to achieve for the public sector to enable it. But I think that's a good step in the right direction where we can enable these services. بالکل, I would second, because میں نے جتنی بھی کنٹریز کو اسٹڈی کیا کلاؤڈ سروسز کے پرسپیکٹو سے, وہاں ہم نے یہی سمجھا کہ کسی بھی کنٹری کے لیے جو سب سے بڑا پروکیورمنٹ کا سیکشن ہوتا ہے, دیٹ از بیسکلی دا پبلک سیکٹر. اور پبلک سیکٹر کی ڈیمانڈ اور سپلائی کے تھرو ہی ہم ایک تو کاسٹ آپٹیمائزیشن کی طرف جا سکتے ہیں, اور پھر ایونچولی پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں ایز آؤٹ کر سکتے ہیں. Obviously, cost is a crucial factor, and میرا اگلا سوال جنید سے اسی بارے میں ہوگا کہ جنید مجھے یہ سمجھائیں, اور ہماری آڈینس کے لیے بھی ذرا آپ ایکسپلین کریں کہ کیا کی اسٹریٹجیز ہوں گی ٹو آپٹیمائز دا کاسٹ وین کنسیڈرنگ کلاؤڈ. جنید آپ کا مائک جو ہے وہ میوٹ ہوا ہوا, سوری. دیکھیں, اگر آپ کاسٹ کی بات کریں گے نا, تو کاسٹ اگر انکریز ہوتی ہے, دیکھیں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے ابھی مارکیٹ میں, کوئی ایک سنگل کلاؤڈ پرووائڈر نہیں ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, کمپیٹیٹرس موجود ہیں. لیکن کاسٹ جو ہمیشہ ویلیو کرتی ہے, کاسٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے, وہ ہمیشہ گورنمنٹ سیکٹر کی سائڈ سے ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں الیکٹریسٹی کے بلز, آپ دیکھیں جو آپ ڈیٹا سینٹر آپ ظاہر اس کا رینٹل اسپیس بھی آپ کو آکوپائی کیا ہوا, آپ نے رینٹل بھی اس کا دے رہے ہیں, دین امپلائز آپ نے ہائر کیے ہوئے ہیں,
پھر آپ جو پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں ظاہر اس کی بھی ایک لائسنسنگ کاسٹ ہوتی ہے، جیسے لائک سینکفور، جیسے لائک وی ایم وی آر پہ آپ نے کلاؤڈ بلڈ اپ کیا ہوا ہے تو ظاہر اس کی بھی ایک لائسنسنگ کاسٹ اور وہ ظاہر بڑھ کے آ رہی ہوتی ہے. تو کاسٹ ظاہر آپ کو آر او آئی اپنا اسی سے جنریٹ کرنا ہوتا ہے نا کہ آپ نے جتنا انویسٹ کیا ہوا ہے آپ کو اتنا ریٹرن بھی نکالنا ہے. تو کاسٹ تو ظاہر بینگ جس طریقے کی ابھی پاکستان میں کرائسس ہیں اسپیشلی، اور جس طریقے سے ڈالر ریٹ فلکچویٹ کر رہا ہے اور جس طریقے سے مہنگائی کا عالم ہے، تو کاسٹ تو ظاہر ہے تھوڑی بہت ویری کرتی ہے اور ہر سال ویری کرتی ہے. لیکن یہ کاسٹ منیمائز بھی ہو سکتی ہے ریلیٹڈ ٹو واٹ از دا سولوشن، اور کتنی آپ ظاہر اس کے حساب سے آپ سولوشن بلڈ اپ کر رہے ہیں اور کیا آپ کی اسٹریٹجی ہے ریلیٹڈ ٹو دا سولوشن آرکیٹیکٹ. ٹھیک ہے، جو کام آپ ایک وی ایم پہ کر سکتے ہیں، وائی یو آر پرچیزنگ دا 2 VMs، اور آپ کس طریقے کا آرکیٹیکچر اور ایک وہ بلڈ اپ کر رہے ہیں، کیا سروسز کی آپ کو ضرورت ہے اور کیا سروسز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے جو کہ فضول میں آپ کی ایک ان کر دی گئی ہیں آپ کے وی او میں. تو یہ چیز بڑی ویری کرتی ہے ظاہر ہے کہ کسٹمر کے اپنے اینڈ پہ بھی کہ کسٹمر کتنا شارپ ہے اور کس طریقے سے اس چیز کو کیٹر کر رہا ہے کہ جو کلاؤڈ سروسز پرووائڈر ہیں وہ کیا سروسز دے رہے ہیں جس کی ہمیں نیڈ ہے اور جس کی ہمیں نیڈ نہیں ہے. تو یہ وہ بھی ظاہر ہے اپنے اینڈ پہ بھی وہ دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے بینگ اے کلاؤڈ سروس پرووائڈر ان کو بھی بینگ ڈیل کو ون کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو کمپیٹیٹیو انالیسس کرنا پڑے گا اپنی پرائسز میں. پاکستانی کانٹیکس میں کچھ اسپیشل رول ہے، پاکستان میں کچھ یونیک چیلنجز ہیں؟ بالکل ہے. دیکھیں پاکستان میں اصل میں دو طرح کی پروڈکٹس کام کر رہی ہیں. ایک چائنیز پروڈکٹ ہیں جس پہ آپ اپنا کلاؤڈ آرکیٹیکچر آپ نے بلڈ دینگا. میں کلاؤڈ سروس پرووائڈر کے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں، ناٹ فرام دا کسٹمر سائڈ. اب ایک چائنیز پروڈکٹ پہ آپ کلاؤڈ اپنا آرکیٹیکچر بلڈ اپ کر رہے ہیں، ایک آپ نے یو ایس بیسڈ کلاؤڈ آرکیٹیکچر بلڈ اپ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی رائٹ ناؤ سینیریو یہ ہے کہ چائنیز جو ہے وہ مارکیٹ آہستہ آہستہ آکوپائی کر رہا ہے، چائنیز جو پروڈکٹس ہیں نا، اور جو یو ایس بیسڈ جو پروڈکٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنا وائپ آؤٹ کر رہے ہیں آفیسز. آپ دیکھ لیں ایچ پی بھی وائنڈ اپ کر کے جا چکا ہے، آپ دیکھیں وی ایم وی آر بھی فزیکلی پریزنس نہیں ہے موجود. ٹھیک ہے نا. اور جو جتنی بھی ڈیل بھی آہستہ آہستہ اسٹرنگ کر رہا ہے اپنا بزنس. تو وہ ایک ان کی انٹرنیشنل ایک ڈپلومیسی ہے جو کہ پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ بھی آپس میں ایک آپ سمجھے ایک وار ہے. جسٹ لائک ہمارے پاس اس طرح کی ریکوائرمنٹس آتی ہیں کہ ہم جو ہیں آن پریمیسز وی ایم وی آر کا آرکیٹیکچر رن کر رہے ہیں اور ہمیں ڈی آر اوور آپ کے کلاؤڈ کے اوپر چاہیے. اب ہم جو رن کر رہے ہیں وہ سینکفور کا پلیٹ فارم رن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سینکفور کہتا ہے کہ ہم وی ایم وی آر کی اے پی آئیز کو بالکل کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہیں جو آپ کمیونیکیشن اور اپلیکیشن کر رہے ہیں. لیکن وی ایم وی آر کہتا ہے ہم نہیں کرتے اس چیز کو. مینس کہ ون وے کمیونیکیشن ہو رہی ہے. تو یہاں یہ چیز بھی ٹیکنیکلی لیک ہے جس کی وجہ سے جو کلاؤڈ سروسز پرووائڈر ہے یا تو وہ انویسٹ کریں یا تو وہ ایک سیپریٹ ایک اور وی ایم وی آر کا کلاؤڈ بھی بلڈ اپ کرے اپنے ساتھ. ٹھیک ہے نا. سینکفور کا تو چلا رہے ہیں، وی ایم وی آر کا بھی چلائیں اور سیٹرکس کا بھی چلائیں تاکہ وہ تمام چیزیں جو کسٹمر کی نیڈ ہے وہ فلفل ہو سکے. لیکن اس کے لیے ظاہر بجٹس ہوتے ہیں اور آر او آئی ہوتا ہے کہ آپ کمپنی کے آر او آئی اور بجٹس اس حساب سے آپ پھر ویلیو کر سکیں. تو یہ کچھ ایمبیگوٹیز فرام دا ٹیکنیکل کلاؤڈ سروس پرووائڈر سائڈ سے بھی ہیں. لیکن کلاؤڈ ظاہر ہے بوم کر رہا ہے. بیسک نیسیسٹی ہے کلاؤڈ. میں نے جو لاسٹ 4 months میں آبزرو کیا ہے جو ابھی کرنٹ سچویشن کے حساب سے جو ہماری سیلس کے لوگ جا رہے ہیں مارکیٹ میں آپ سے بتاؤں ایس ایم بی مارکیٹ کو جو ہم نے ٹچ کیا، ہم جس اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں کوئی نہ کوئی کیوری ضرور وہاں لائے کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے اوور دا کلاؤڈ آپ ہمیں شفٹ کر دیں. پی بی ایکس سولوشن، کال سینٹر کے سولوشنز، یونیفائڈ کمیونیکیشن کے سولوشنز کہ ہم اتنا ہیوی کیپیکس ابھی نہیں کر سکتے، انویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے. آپ ہمیں جسٹ ود نینو سیکنڈ ود ان ڈے اور 2 day آپ وہ سروسز آپ ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک فیزیبل ہوتا ہے کسٹمر کے لیے بھی ود ان منیمائز آف کیپیکس ریٹ، اور آپ 2 دن میں یا 3 دن میں آپ کی سروسز اب ہو گئی اور آپ وداؤٹ اینی ہیکٹک آپ ایک اپ لیئر پہ آ گئے. تو وہ بہتر رہتا ہے. تنویر صاحب مجھے گائیڈ کریں کہ جیسے جنید ابھی بولا کہ ہائبریڈ کلاؤڈ کی اسٹریٹجیز اب بن رہی ہیں، ملٹی کلاؤڈ کی اب اسٹریٹجیز بن رہی ہیں. اس میں ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتے ہیں کہ ہائپروائزر کے چیلنجز ہیں یا آپ ریڈنڈنسی کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کو ایگزیکٹلی پاکستانی کانٹیکس میں اگر سمجھنا چاہیں تو کس طرح سے لوگ ہمارے اڈاپٹ کریں؟ دیکھیں لوکل کلاؤڈ پرووائڈرس کے بارے میں تو میں زیادہ بات نہیں کر سکوں گا، لیکن ایجور، گوگل، امیزون کے ساتھ جب ہم ملٹی کلاؤڈ اسٹریٹجی امپلیمنٹ کرتے ہیں کسٹمرس کے لیے تو اس میں پھر ویریس فیکٹرز ہوتے ہیں. کچھ کسٹمرز کو جو ہے کچھ سروسز کچھ کلاؤڈ پرووائڈرس کی زیادہ بہتر لگتی ہیں پرفارمنس وائز، کاسٹ فیکٹر آ جاتا ہے. تو ملٹی کلاؤڈ اسٹریٹجی میں کاسٹ انوالو ہوتی ہے، چوائس آف پروڈکٹ یا چوائس آف سروس انوالو ہوتی ہے. یہاں پر ہمارے پاس پاکستان میں بھی کسٹمر ہیں ایک آدھ
جو ملٹی کلاؤڈ انوائرمنٹ رن کر رہے ہیں. تو ان کا پرائمری ریزن جو تھا وہ چوائس آف پروڈکٹ تھا. امیزون کے اوپر کچھ سروسز جو انہوں نے پروویژن کی ہوئی تھی وہ اس کو یوز کرنا چاہ رہے تھے, پلس ان جنرل وہ ایجور کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں. تو جنرلی یہی وجوہات ہوتی ہیں. لیکن لوکل کلاؤڈ پرووائڈرس کو کس طرح سے ملٹی کلاؤڈ اسٹریٹجی کے اوپر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ زیادہ بات نہیں کر سکتا کہ مجھے. اچھا, یہ ملٹی کلاؤڈ اسٹریٹجی اور ہائبرڈ سیٹ اپ کا جو بینیفٹس ہیں اور چیلنجز ہیں ان کو ذرا ہائی لائٹ کر دیں کہ ایگزیکٹلی کیا بینیفٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ اسٹریٹجی کوئی اڈاپٹ کرنا چاہے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں جمیل صاحب ہیں SSDCL میں, انہوں نے ذکر کیا کہ یہ اپنا پرائمری ڈیٹا سینٹر جو ہے وہ آن پریمیسز رکھنا چاہتے ہیں فار وٹ ایور ریزن, سیکیورٹی, ان کے پاس آلریڈی انفراسٹرکچر موجود ہے. لیکن اب ان کو اپنے DR سائٹ چاہیے. ٹھیک ہے, DR سائٹ کے لیے یا تو وہ اپنی کسی آف سائٹ لوکیشن کسی اور شہر میں ایک اور ڈیٹا سینٹر سیٹ اپ کریں, یا پھر وہ کسی لوکل کلاؤڈ پرووائڈر کے پاس جائیں اور اپنے کمپیوٹس اور اسٹوریج کو ہوسٹ کر لیں وہاں پہ. فار ایگزامپل ریپڈ کمپیوٹ کے پاس آ کر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیک اپ ایز اے سروس چاہیے آپ سے. تو ہائبرڈ ماڈل بھی ہو سکتا ہے. ایکسچینج سرور اگر انہوں نے آن پریمیسز رن کیا ہوا ہے تو اس کے لیے وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں کہ ہم آن پریمیسز بھی رکھنا چاہتے ہیں, یا مائکروسافٹ 365 کی سبسکرپشن لے سکتے ہیں, یا ہم نے پرائمری جو ہمارا ایکسچینج ہے, ہمارے میل باکسز جو ہیں وہ آن پریمیسز ہیں, لیکن ہم اس کا جو DR ہے یا ایک ریپلیکیشن جو ہے وہ MS365 پر رکھنا چاہتے ہیں, یا ریپڈ کمپیوٹ کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں, یا ان کے کچھ موبائل ورکرز ہیں جو کہ روم اراؤنڈ کرتے ہیں, تو ان کے لیے انہوں نے میل باکس جو ہے وہ کلاؤڈ پر ہوسٹ کر لیے, اور اب ان کا جو کارپوریٹ اسٹاف جو ان کی بلڈنگ کے اندر ہوتا ہے اس کے لیے انہوں نے اپنے ڈیٹا سینٹر میں رکھا ہوا ہے. تو ہائبرڈ کلاؤڈ کے لیے تو ریزنز یہی ہیں, یا تو آپ کاسٹ اپنی سیو کرنا چاہتے ہیں, یا پھر آپ کو ریڈنڈنسی یا ہائی اویلیبلٹی چاہیے, جس کی وجہ سے جو ہے آپ کلاؤڈ کے اوپر جاتے ہیں ہائبرڈ ماڈل میں. اور ملٹی کلاؤڈ اسٹریٹجی جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ ریزن سیم ہے. آپ جو ہے کاسٹ فیکٹر دیکھتے ہیں, امیزون کے اوپر فار ایگزامپل جو ہے وہ ایک پروڈکٹ ہے کیفکا, وہ زیادہ بہتر کاسٹ ورسز پرفارمنس ریشیو دیتی ہے, اور امیزون پہ وہ مہنگی ہے ایونٹ ہب, تو وہ آپ امیزون سے یوز کر رہے ہیں. یا پھر آپ نے اپنی موبائل ایپ کا پورا انفراسٹرکچر امیزون پر ہوسٹ کیا ہوا, اور آپ کی ویب اپلیکیشنز آپ کی بیک اینڈ APIs ایجور پر ہوسٹ ہوئی ہیں, تو اس طرح سے ملٹی کلاؤڈ اسٹریٹجی بن جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. جمیل صاحب, کمنگ بیک ٹو یو, آپ پبلک سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو ایگزیکٹلی آئیڈیا ہے کہ کس طرح کے ٹیلنٹ پول جو ہے وہ ہمارے یہاں ڈیولپ ہو رہا ہے. اسکل ڈیولپمنٹ فار کلاؤڈ بیسڈ کمپیٹنسیز بھی بہت زیادہ کریٹیکل ہے. واٹ ڈو یو تھنک کہ ہمیں کیا انیشیٹوز ایک تو پاکستان نے آج کے طریقے میں لیے ہوئے ہیں, اور پاکستان کی گورنمنٹ کو اور پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹرز کو کیا انیشیٹوز فردر لینے چاہیے ٹو امپروو دا اسکل کمپیٹنسیز فار کلاؤڈ ان پرٹیکولر؟ جی, اسکل کمپیٹنسیز فار کلاؤڈ, اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از نیڈ آف دا ٹائم, بیکاز کوئی بھی کمپنی, جیسے ابھی ہم نے بات کی, تنویر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی SSDC اپنا ڈیٹا سینٹر کسی ریموٹ سائٹ پہ بھی بنائے, تو ویری رائٹلی سیڈ ہم نے یہی کیا ہوا ہے. اب ضرورت جو ایوالو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اف یو آر اویئر آف دا کرنٹ ٹرینڈس, the offerings, the features which are being offered in that cloud system, agar aapko pata hai to what you can do is that you be the judge keeping in view your means application requirement. اگر میرے پاس کوئی ایسی اپلیکیشن ہے کہ جو کنسسٹنٹلی بالکل سیم ٹرینڈ پہ چلتی ہے, مینس دیر از نو ڈفرنس, اس کے اندر جو بھی انکریمنٹ ہو رہا ہے یوزرس کا, یا بینڈ وڈتھ کی یوٹیلائزیشن بڑھ رہی ہے, یا پروسیسنگ کی نیڈ آتی ہے, یا میموری ریکوائرمنٹ ہے, دیٹ از مینس آن اے ویری ویری سیم پیٹرن. وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ابرپٹلی چینج ہو جائے, بیکاز کلاؤڈ کمز ویئر یو ہیو نو پریڈکشن. جیسے فوڈ پانڈا کا سیٹ اپ ہے, افطار کے وقت اس کے اوپر 2 لاکھ آرڈر ہوں گے, پورا دن وہ خالی بیٹھے ہوں گے, سحری میں آرڈرز ہو رہے ہوں گے, تو they have to strategize and their requirement can be very swiftly fulfilled through the cloud system. مگر اگر وہ چیز میں اپنے ڈیٹا سینٹر میں کرتا ہوں تو I will be stuck during سحر and افطار ٹائم.
For rest of the day, people will be much happier. So if I know what are the current trends, see, the globe is moving towards beyond cloud. मतलब they have fully utilized the cloud stuff. उनको पता है कि how to select the VMs, how many VMs you need. कैलकुलेटर के अंदर आप चीजें डालते हैं, be that Azure और be that the AWS और Google, आप उसके अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीजें ऐड करते हैं और you know exactly what do you want. आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए, कंप्यूट चाहिए या वो. अब जब ये चीजें हमें पता होंगी कि जी करंट जो ट्रेंड्स हैं उसमें these are the offerings, हमें पता होंगी तो we can very swiftly decide कि what exactly we want to do. We are lacking in that area because कुछ बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स कंडक्ट नहीं हो रही और सेशंस नहीं हो रहे, सेमिनार्स नहीं हो रहे, रोड शोज हम नहीं देखते. रिसेंटली अभी हमने देखा है कि कुछ टाइम से हैकाथन जो है ना एक इवेंट होता है, उसमें दे आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस न्यू स्टफ, जिसके अंदर वो मोबाइल एप्स भी लास्ट टाइम बता रहे थे, सिक्योरिटी के ऊपर भी बड़ी अवेयरनेस दे रहे थे, बिकॉज सिक्योरिटी टू मी सीम्स इज one of the means neglected area in the whole IT industry in Pakistan. The security के ऊपर we have no focus. However, when you opt for the cloud, that is your major concern, security with governance and compliance. So we have to be very very focused. So this will not only मतलब क्लाउड के ऊपर सिर्फ हमें नहीं चाहिए होगा कि हम अपने आप को ट्रेन करें, क्लाउड के साथ एसोसिएटेड जो चीजें हैं जो रिक्वायर्ड होंगी उसके ऊपर भी हमें ट्रेनिंग्स चाहिए होंगी. और इसके ऊपर मिनिस्ट्री की तरफ से मुख्तलिफ जो IT बोर्ड्स हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, दे शुड कम अहेड एंड ऑफर दीज काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स. बेशक वो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करें. अभी तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज वेरी गुड, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इतना मैच्योर हो गया है कि एनी टाइम यू वांट, यू आर फीलिंग बोर्ड, रात को नींद नहीं आ रही, यू जस्ट लॉग इन एंड हैव स्टार्ट टेकिंग सेशन ऑन द स्टफ ऑफर्ड इन दैट प्रोफाइल. और मुख्तलिफ ऑफरिंग्स हैं. द बेस्ट वे टू केटर नाउ इज दैट यू कैन सब्सक्राइब टू only any means online training portal and that offers tons of trainings. तो उसमें आपको नई ट्रेनिंग्स भी मिलेंगी. और प्रेजेंटली अगर हम देखें तो हमें कोई बहुत ज्यादा इसके ऊपर ऐसी प्रोग्रेस नजर नहीं आती कि जिसमें हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि क्लाउड क्या है या कहाँ यूज करना चाहिए या कैसे. अगर पता होगा तो दैट विल बी मच इजियर. अंडरस्टैंडेबली, बिल्कुल सही है. अच्छा शाहज़ैब, आप जी जी, I have to leave. I have sure. Thank you so much for participating. I'll take the lead. Thank you. Rafi साहब, coming back to you, हमें अंदाजा है कि जी data privacy is a hot topic, but और आपने फ्रेमवर्क के ऊपर भी काफी काम किया हुआ है. मुझे ये समझाएं कि ये जो लोकल डेटा प्राइवेसी लॉज अब हमने ड्राफ्ट की हैं, ये क्लाउड स्ट्रेटजीज को किस तरह से इन्फ्लुएंस करने वाले हैं इन पाकिस्तान? Interesting question. In fact, that was a challenge when we were aligning the cloud policy with the Data Protection Act. But I think I don't have a current picture. But with the discussion based on the discussions we had almost 3 years now, 2.5 years, we were able to successfully align them. So we were जो Data Protection Act में जो classification required थी कि कौन सा data localize करना है और कौन सा cross border जा सकता है, that was aligned with the cloud first policy at that time, because cloud first policy approve हो चुकी थी and we were, और उसको हमने हमने approval ले ली थी सारे sectors से और सारी discussions हो गई थी. So whatever you are looking into the cloud, that's my basically, I'm not associated with the ministry right now, so I cannot really say the official word, but the discussion at that time and the general sense and the acceptability at that point 2.5 years ago was the same, that this is the baseline. And whatever the new things will be coming, especially the Data Protection Act, would be basically supporting the cloud first policy, because cloud first policy is pretty much liberal. In fact, if you see it's enable the public sector to move into the public even to the public cloud.
देखिए कुछ KPIs हैं, फॉर एग्जांपल उसमें क्लाउड ऑफिस बनना है जो मेरे ख्याल से अभी अप्रूव हो चुका है, उसकी पोजीशंस अप्रूव हो चुकी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ IT के नीचे बनेगा, फिर प्रोविंसेस ने क्लाउड ऑफिस एस्टैब्लिश करने हैं। अब I'm following random न्यूज, तो मुझे पता चला है कि बहुत सारे IT बोर्ड्स ने अपने प्रोविंशियल क्लाउड ऑफिसेज नॉमिनेट कर दिए हैं। One of the major barrier was this procurement rules जो कि अभी अप्रूव हो चुके हैं। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि उसको थोड़ा सा रिफाइन होना चाहिए, because it should enable the ways where the public sector should be enabled, because see it is all demand, supply and demand. Until the government sector generates the demand and they have the trust, they can rely on any of the CSPs to provide those services. So we can see a lot of diversification on the SaaS and PaaS platforms until there is a huge demand coming from it. And it's not the CSP's responsibility to enrich the SaaS and PaaS portfolio, because the companies who are basically enabling those platforms, for example, एक company measure करती है ERPs में, वो cloud company नहीं है, but when that the company sees the opportunity that I can really sell my ERP, if it's been on the cloud platform, they will venture with the CSP and they will offer their services to the public sector. And that's what we really wanted. So the service diversification would be much more enriched if we enable this. So because it's slow, it requires a lot of improvement, but it would I see this as a step in the right direction, because it will enable the public sector, which is the major consumer. Personally, I'm with the point of view that Planning Commission should stop funding any project or any initiative which requires any word as a hardware, because we don't really need it and we can't really afford it. We should not do it. And I think I'm not with those people, but my message is that please do this. Write to every public sector department in Pakistan that please do not fund a single penny into the infrastructure from this date onwards, because procurement rules are enabled, offices are enabled. All we have to do is to certify the CSPs. Once the CSPs has been certified, this means okay, within the cloud policy, you said the cloud in that case, any company, any public sector company, private company can get this accreditation as a government cloud, and it can offer services to any class of services, even the classified services, the private services, or the public services to public sector. So इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट के इदारे थे जो कि NRTC या किसी भी सरकारी NTC पे rely कर रहे थे for the services, they can go to the Ufone or any other company जो कि CSP है qualified, right? बिल्कुल. Qualification criteria develop होना था, जो कि हो गया हुआ है, मेरे ख्याल से approve भी हो गया हुआ है. There are 6, 7, 8 certifications, जिसके अंदर major concern was the security, the trust. I mean ISOs, all the ISOs which are required, 2007 series, 2007 series हैं, उसके बाकी भी काफी सारी certifications हैं. Once the CSP has those certifications, then the public sector should be able to trust that CSP, right? And that CSP can be any entity. It could be any entity. It could be a local entity. It could be a foreign entity as well, provided it is established office or coming into the venture with the local company, right? So this is there in the cloud first policy. Now, I think after the establishment of the cloud offices I think one of the things which they did is they enabled the NITB to be the central point for the federal organizations, and each province will have its own offices. अगर वो अपना क्राइटेरिया कर लेते हैं और वो एक्रेडिटेशन दे देते हैं और फिर आपके प्रोक्योरमेंट रूल्स आ गए हैं, तो that's it. And then I think then that's the point when you should enforce this rule that no public sector organization should spend a single penny on any hardware. You should not purchase any hard disk. You should not purchase any servers until that is required on on the on-premise infrastructure. So because it will bring the cost down, it will bring the quality up, it will create a lot of competition in the industry. It will basically enrich this whole ecosystem. आपकी services, आपकी SaaS and PaaS तभी enrich होंगे ना. आपकी obviously बात पहले हुई थी scalability की. I mean, AWS has a lot of over 200. Sorry, I think there's fire alarm going on. Just hold on.
I think meanwhile, Jamil sir, आपके पास, if you would like to add. Gee, I just wanted to add one thing. If Rafi Saab can hear me also. Gigi. As you mentioned that we should move to the SaaS or PaaS platform after they have developed those means local clouds. वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, but the thing is that for entities who are operating from the remote site, like Gwadar Development Authority, you don't have power there, you don't have network there. So even if they opt for those services, they will not be able to utilize those application. So for that, we need to empower those areas at least for with a powerful bandwidth, internet connectivity, data connectivity. Like before few months, they government issued some relaxations on fiberization, in which they subsidized that whoever is going to lay the fiber, they will have some grant and some subsidy and a special relaxation in the taxes. By the time till the time we have that service, high speed internet and power available in those remote areas, we will be able to means increase that footprint. At present, if you see, we can see that Jazz is working very aggressively. Before 2 days, I was just going through a news that they have spent almost 37 37 billion, billion, huh? 37 billion day before yesterday, and their overall means capital has grown more than $10 billion. So same is the case with RapidCompute. They have a very big infrastructure. They have the offerings. They have even started offering some software as services. Same is the case with Jazz and PTCL. NTC, yes, there are some likenesses which I can see in NTC. NTC has built very, very advanced data centers, but they are not utilized. They are not utilized in a way to offer those services which we can opt. See, we are the public entities. Our first preference will be our national carrier. They have the data centers, but they are mainly offering co-hosting services. With the co-hosting services, I have the discomfort if in the middle of the night any of the service is stuck. I will have to go through a very tedious process to go and access my services from that data centers. So in that case, I will prefer to have my data center on-prem. So in any case, in Pakistan, for the coming few years, I guess we are going to go with the hybrid cloud. But by that time, I hope that the services will get more mature, and as soon as the infrastructure is going to get matured, we will be in a position. And by that time, our existing hardware will also be retiring. Means their fruitful life will be end of life of those equipment will be there. So जब end of life हो रही होगी, तो for new services we can definitely move and opt for that cloud services. बिल्कुल. रवि सर, इस पे आपका कोई input? I think I've been part of the public sector, so I can see the challenges. But I think if a public sector cannot enable, sorry. I think आप काफी hot topics discuss कर रहे हैं. Right. So. Is it resolved now? No, actually, it's going on. Actually, it's just above my head, so I have to change my room. In fact, just give me a minute. Sure.
यहाँ मैं ऐड करूंगा, क्योंकि देखिए लोकल प्रीमिसेस आर्किटेक्चर आप कभी भी रिमूव नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ चीज़ें आपको ज़रूर चाहिए होती हैं। अगर आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं तो ज़ाहिर है ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म या फायरवॉल आपको लाजमी चाहिए होंगे। आप लोकल आर्किटेक्चर बिल्कुल वाइंड अप नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर है इंटरनेट के थ्रू आपको ज़ाहिर बाईपास तो कराना है ना, आप ऑथेंटिकेट करा के ही अपने यूजर्स को बाईपास कर रहेंगे। तो लोकल प्रीमिसेस की आर्किटेक्चर में ज़रूरत तो ज़ाहिर कुछ ना कुछ तो होती है। चलें ओवर टू यू रफी साहब। Right, sorry. So I think अगर एक पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट, बिकॉज मैं थोड़ा सा रेडिकल इसको देखूंगा कि अगर एक पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट अपनी अगर बैंडविड्थ ठीक नहीं कर सकता तो हाउ वी कैन ट्रस्ट दैट डिपार्टमेंट विद मतलब millions of rupees of a data center, right? So that's my basic notion that we should be looking beyond all of that. So yes, there is a niche need of a private clouds, but we have to differentiate between a data center and a cloud environment, because cloud will bring the cost down even if the government sector, any government department and any authority decides to have this private cloud. But they should understand that they should not invest in the data centers, because the traditional ways of in fact investing into the infrastructure is long gone, and we should acknowledge it and accept it, because वो अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस को हिंडर कर रहा है, उसकी कॉस्ट ऊपर जा रही है, उसकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस ऊपर जा रहे हैं, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स मैं आज डिसाइड करता हूं कि मैंने ईआरपी एनरोल करना है ट्रेडिशनल मॉडल वर्सेस अ क्लाउड में, तो आप सिर्फ टाइमलाइन देख लें। ट्रेडिशनल मॉडल में मुझे पहले उसका लंबा चौड़ा काम करना पड़ेगा, फिर मिनिमम वन ईयर साइकिल है, मिनिमम 1 ईयर साइकिल है। अगर आप क्लाउड में देख लें, अगर वो क्लाउड सीएसपीज वेरीफाइड है फ्रॉम द बॉडी और वो एक्रेडिटेड है, प्रोवाइडेड कि वो एक्रेडिटेड है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे पब्लिक सेक्टर में है, चाहे एनटीसी है, चाहे पीटीसीएल है, चाहे एनीवन, व्हाट आई विल बी लुकिंग एट कि मुझे इस ईआरपी का पोर्टफोलियो दे दें, आपके पास क्या है, what you can offer me. I can pick up the service and I can enable that software right next week, right? So public sector की आप देखें कि वो efficiency improve होगी, cost of delivery improve होगी, right? So I think this need to be just being communicated clearly with the public, because misconceptions हैं. I totally agree with Jamil Saab that this is the major challenge actually with the public sector. We need to basically go across the board and enable those use cases and explain how it can bring the cost down, how it will improve the efficiency, how it will add to the other factors. So until that is enabled, until that that trust is enabled between the parties, and secondly because we can hold these companies accountable, चाहे वो public sector में हो, चाहे वो public sector का provider हो, such as एनटीसी और कोई प्राइवेट कंपनी हो जो कि मुझे सर्विसेज दे रही है, आई थिंक इट शुड नॉट बी बाउंडेड विद अ सेक्टोरियल माइंडसेट. इट शुड बी बाउंडेड विद एसएलए, right? If I have an SLA and I have made NTC accountable against that SLA, or I have made RapidCompute accountable against that SLA, then that's my key, and I should know the power of, as a client, how can I leverage that SLA to get my service, right? और वो फ्रेमवर्क embedded चीजें, मतलब पॉलिसी तो enable उससे जरूर करती है, लेकिन अभी it's up to the framework और वो क्लाउड ऑफिसेस पे डिपेंड करता है कि वो उसको enable कैसे करते हैं. They took 2.5 years to do that, but hopefully they might enable all of this in the next 1 or 2 years, so that this ecosystem can thrive. And then it will only thrive until that trust is enabled, right? Once the trust एबल के मैं एसएलएस को लीवरेज करके आई कैन गेट द सर्विसेज. मैं नेक्स्ट वीक जो अगर एक कंपनी को रैपिड कंप्यूट को कॉल करता हूँ, कहता हूँ जी मेरे 1000 एम्प्लॉयज हैं, प्लीज मुझे कोटेशन दे दे कि आप मुझे ईमेल किन किन केपीआईज पे देंगे और क्या कॉस्ट करेंगे, राइट? सो आई कैन हैव पासवर्ड in 10 days. So we'll be waiting for your email then. No, but I mean, I'm just spelling out the use cases where the public sector can basically benefit from those services, right? उनकी cost बेहतर होगी, उनकी performance भी बेहतर होगी. लेकिन ये चीजें जब तक हम इसको verbalize नहीं करेंगे, इसको उस trust को translate नहीं करेंगे, I think वो एक challenge जरूर रहेगा. So I think this is a good effort to in the right direction, but still quite long way to go. I think जमील साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें. जी, यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाह रहा था, जैसे रफी साहब ने कहा ना कि हम सर्विसेज क्लाउड पे मूव करें और उसका बेनिफिट भी है, नो डाउट उसका बिल्कुल बेनिफिट है, मगर कुछ ऐसे केसेस हैं हमारे
कि वहाँ पे क्लाउड पे कौन कौन से ओएस और कौन कौन सी एप्लीकेशंस वहाँ पे आपको ऑफर होंगी। और सेकंड चीज जो है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ आई एम यूजिंग वन ERP, even if that is offered from that cloud service provider, in order to migrate from my existing deployed application from this means on-prem setup to that cloud, this is altogether a journey. Platform is totally changed, things will be out of your control. The cloud service provider will be responsible for the installation, maintenance, upgrade, each and everything. However, presently you are managing all those things. But the challenging part is that whenever it comes to the customizations in the migration, principle very flatly says that any customization is your responsibility. We will simply migrate the system, which is the base package. For any customizations, you are the one who is going to do the configuration. Like if we take the example of Oracle, on-prem setup, we have seen on-prem, we are using that. But if we migrate to the cloud, that is fusion architecture and it's entirely different. And on the other way around, if you see that if you migrated to the cloud and you somehow decided that I want to move my services back to the on-prem system, that is again a challenge. It's not so simple that you will move to the cloud and then you will come back to your on-prem setup that I tried and it did not work. That is a very challenging and very sensitive decision when it comes to the enterprise applications. Yes, for ancillary applications, absolutely no issues. If you have a call center, you have a support center, you have your fleet who is moving on the roads, they are providing extending services. These kind of services you can host from either from the cloud or from the on-prem in hybrid or multi-cloud. But for enterprise application, it's very challenging. One thing which I would like to mention here is that since Rafi Saab was part of that cloud policy and he was also associated with the ministry, National IT Board was formulated and they were doing really good. Like they had some initiatives and more than 100 applications were made which were e-applications, e-office, mean digital workflows and transformations with governance and controls. If that kind of setup is made in all the major cities, as Mr. Rafi said that they are going to do some setup like that, local IT boards are also developed. Punjab is working very aggressively on that and they have taken a lot of initiatives and we are seeing the results. It has almost more than 10 years that they formulated their Punjab IT board and we can see a lot of advancement and a lot of people are trained and they are ready to be the part of current technologies. And they are in a position that they are extending their footprints like anything. But in rest of the provinces, we don't see these kind of aggression that people are not that trained. So benefit, when we talk about the benefit of cloud, benefit will come when we will purchase one software and the same software will be utilized by multiple entities. Everyone will have his own domain. What now we are doing is that हर company separately purchase करती है same software. If we see, we have 15 companies, all are public or government sector. 15 companies are purchasing the same software 15 times. So here is the point where we are we cannot have the benefit of cloud. If we will move to the cloud, we will purchase one application. That centralized application will be hosted between 15 companies. The only thing remaining will be the licenses of that application. That's all about it. That will make a business case and bring the cost down. If we will keep on investing on individual applications, then that will not make a business case for moving to the cloud. Like
the online applications developed by National IT Board, if we extend those services to all the government sectors, that will bring a change. Record will be centrally maintained, workflows will be digitized, and beauty of the system will be that we are going to have very efficient transactions and a lot of time will be saved. Nothing will be dispatched. If you see letters are moving from here to there, people keep on following. At times it's lost. Gum gaya, mil nahi raha, dobara do, copy do. You cannot get approval on the copy. In that e-office, the things are pretty straightforward. Once I registered my application, it is residing in the system. If I have not taken any action for the past 100 days, it's clearly reflected in the log. Anyone can track that the letter was received in my office in my means application portal, and I have taken no action on that. There is no concept of lost, or that will bring the change. And all the data centers which are being developed, they should extend those services there, and government must be compelled to use those services. That will bring the change, and sensitive information of government and public sector will remain with the ministry, who are basically the main custodians of means everything. They are hosting the data centers. They can see each and everything. बिल्कुल सही है सर। जुनैद, एक बात तो क्लियर हो गई कि रफी साहब और जमील साहब दोनों ही सोल्ड हैं आइडिया पे ऑफ क्लाउड, बट ऑब्वियसली उसमें एक क्रिटिकल कंपोनेंट जो है वो क्लाउड के ऊपर माइग्रेशन है। तो मुझे ज़रा हाईलाइट करें कि एग्जैक्टली ये माइग्रेशन के चैलेंजेस क्या हैं, और आगे आप इसमें क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हाईलाइट कर सकते हैं टू एनीवन हु इज कंसीडरिंग टू माइग्रेट ऑन क्लाउड। जी अच्छा, जो कॉमन एप्लीकेशंस होती हैं जस्ट लाइक सीक्वल हो गया या एडी हो गया, उसकी माइग्रेशन तो ईजी है, जाहिर है वो एसओपीज पूरे मौजूद होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, माइग्रेशन सबसे पहले तो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर ओन नहीं करते। उसके रीजन है क्योंकि क्लाउड का अपना एक डोमेन है, क्लाउड की एक अपनी बाउंड्री है। वी विल मैनेज अवर डाटा सेंटर और वी विल ओन अवर आर्किटेक्चर। अब आप ऑन प्रीमिसेस से क्लाउड पे लेके आ रहे हैं तो जाहिर है उसकी एक कॉस्ट बनती है। जाहिर इंजीनियर्स होते हैं, आप अलाइन कराते हैं, आप ट्रेन कराते हैं, हो सकता है एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज चाहिए हो तो आप आउटसोर्स करते हैं, कोई इंजीनियर सिखाते हैं। तो कॉमन एप्लीकेशन की माइग्रेशन इज़ नॉट अ बिग डील, कॉमन एप्लीकेशन की माइग्रेशन हो जाती है। लेकिन जो कस्टमाइज एप्लीकेशन होती हैं उसकी माइग्रेशन या उसकी एपीआईज के लिए आपको जाहिर है उस वेंडर को कम्युनिकेट करना पड़ता है। अब इसमें लोग जो मैंने जो देखा है वो हमारे जो कस्टमर्स होते हैं बड़े रिलेक्टेंट होते हैं, या तो उनके लाइसेंसेस एक्सपायर हो चुके होते हैं, वो बोलते हैं यार चल रही है यार एप्लीकेशन, अब आप चलने दें, और लाइसेंसेस का इशू है, हम वेंडर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अब आप ऑन करें, अब क्लाउड तो हमने ले लिया है, अब क्लाउड पे आप माइग्रेशन आप ऑन करें, अब वो ऑन हम कर नहीं सकते, जाहिर है हमारे पास भी एक्सपर्टीज नहीं है। तो यहाँ आके जो एक आप कहेंगे कि एक एम्बिग्यूटी आती है कि माइग्रेशन की बिल्कुल चैलेंजेस हो जाते हैं इधर। लेकिन जाहिर है तब ये तो गुडविल और बैडविल पे है कि होता है या नहीं होता। लेकिन मेजर जो चीज़ है ना वो ड्रॉबैक जो है फ्रॉम जो मैंने अभी तक अज्यूम किया है वो माइग्रेशन स्ट्रेटजी पे है। माइग्रेशन से पहले आपका पूरा प्लान होना चाहिए। अगर आप क्लाउड सर्विसेज लेने जा रहे हैं तो ये बीइंग अ क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम पूरा एक्सप्लोर करें कि बेसिकली क्या चीज़ आप रन करेंगे ओवर द आर्किटेक्चर, और क्या चीज़ आप माइग्रेट कर रहे हैं ऑन प्रीमिसेस पे, क्या चीज़ आप रन कर रहे हैं। तो वो पूरा एक सिनेरियो आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल सही सर। लास्ट में दिस इज अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू गाइस। मुझे बस ये हाईलाइट करिए कि आगे आने वाले क्या ट्रेंड्स हैं, क्या टेक स्पेस में ऐसे चेंजेस आने वाले हैं जिनको बिजनेसेस को आज से ही कंसिडर करना चाहिए, और उनके लिए वो इनोवेशन और ग्रोथ में जो एक रोल प्ले कर रहा होगा, जिनको आज से ही बिजनेसेस को जो है वो फोकस में रखना चाहिए। आई थिंक रफी साहब अगर आप स्टार्ट करना चाहें। मैं स्टार्ट कर देता हूं। आई थिंक वंस वी हैव democratize कर देना हम SaaS services को पाकिस्तान में, especially with the public sector, then you would see a very good surge in the SaaS demand, especially from the public sector, because that's the biggest consumer. They'll see the benefits, they'll see the cost coming down, they'll see less management of IT, they'll see an easy procurement thing. They would just open an email and say, okay, just I want 15 machines with this system tomorrow and that thing, and services enable हो जाएंगी। अब
challenge जो local CSPs के लिए होगा वो it will be a two-front challenge. One is the compliance framework they have to come up with. Obviously, abhi wo unregulated sector hai, then they'll go into the regulation. Abhi jo regulation hai, they are not very structured, but they'll be going to the structured regulation, and it would be somehow driven from the central or the provincial authorities. And the second aspect they have to say, which Nabil sir mentioned in the very start, is the diversification of the services. Like AWS is now offering over 200 services, right? So Azure is collection of lot of around 200 plus services. So local CSPs has to diversify. They will be going into the ventures with the LMS, for example. अगर ये चीज enable हो जाती है और वो हम कहते हैं कि जो universities ने infrastructure नहीं रखना, तो they will enable the centralized kind of LMS systems. So can you see the demand coming from the universities के वो SaaS based LMS की demand करना शुरू कर देंगे, because it has to be on the cloud, right? E-office solutions की बात हुई, see how many offices we have. So how many ERPs we would be looking at across now. Most of our public sector is non-digitized. Even if it's digitized, it is partially digitized, or some of the processes are digitized. So cross-sectorial digitization is never been that focus, right? So this is what is coming. I can see in next 5 to 10 years. So these PaaS and SaaS services will be coming up, and that will be because not too many departments would require or would go with the capacity of infrastructure until they have the very customized demands, especially as they are dealing with the critical infrastructure such as the power and energy sector, or some other sectors where जहाँ पे demand जो है ना वो डेटा को होल्ड करने की है या इंफ्रास्ट्रक्चर को होल्ड करने की है, उन केसेस में तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज की तरफ ऑब्वियसली नेचुरली इंक्लिनेशन है, वो जाएंगे या हाइब्रिड मॉडल्स की तरफ जाएंगे. But you will see, because if you see the public sector from inside out, there are a lot of those processes which are non-critical in nature. For that, I would be preferring SaaS and PaaS platforms, right? And their business cases are so unique and so interesting, and there's a huge business potential, right? So if you go and if you can diversify as a cloud platform, venture with the local companies who has the ERPs, who has those services written, and help them adopt to your platform, and then make a kind of umbrella of services that we can offer these 15 ERPs. Let's we have a venture with this company who is offered. अगर आपको कोई भी मतलब ERP चाहिए with X factors, ये हमारा partner है, Y factors के साथ ये हमारा partner है, Z factors के लिए ये हमारा partners है. So see what you want. So this is what I can see happening in next 10 years. Lekin for that, there are two things need to be enabled. One is accreditation for the cloud CSPs. That has to be smooth and that has to be business friendly. That's number one. And the procurement of the cloud, that has to be made easy, right? So it has to be decentralized. It has to be decentralized and it has to be made easy. For example, अभी किसी इदारे ने, चाहे वो कहीं भी remote area में बैठा हो, उसने अगर कोई पेंसिल या स्टेशनरी अगर प्रोक्योर करनी है, तो वो किसी प्रोविंशियल अथॉरिटी या फेडरल अथॉरिटी की तरफ नहीं देखता. उसका अपना बजट होता है, वो टेंडर करता है और वो अपनी वो चीज प्रोक्योर कर लेता है. We want the cloud to be more fluid than this. हम ये कहते हैं कि अगर वो cloud accredited है और वो provincial authority ने उसको pre-vet कर लिया हुआ है, तो आपने उसका RFP भी नहीं करना. That's what my dream was, and that's what we have written in the cloud first policy. अब वो translate कैसे होती है, that's another story, right? But if that is enabled, all I have to do is without any fear of being judged कि मैंने कोई गलत काम किया है, मैं simple I'll call a couple of CSPs, qualified CSPs, and get the quotation and get my service enabled next week. So this is what I think should be happening. But in either case, service diversification for the platforms is much needed, and I think that's going to happen in the next 5 years. Perfect, Ji. I guess we are running out of time. So Jamil Saab or Junaid Saab? Shahzaib Saab, just another point, which is because I'm from academia and I can see this and I have a real use case. It's 6 years ago. जब हम पहली दफा ट्रेनिंग अनाउंस कर रहे थे AWS की, we don't have any single certified AWS educator in Pakistan at that time. So we have to ring a lot of companies. I think Rapid Ali was there. I guess I called a lot of companies there. I was in Peshawar at that time, and Abacus actually eventually flew 2 guys in 2018 and 19
to Singapore और उनको फिर certified trainer करवाया था. This is a huge gap. So either वो local platforms पे करें या चाहे वो benchmarks पे करें, Azure पे करें, GSP, Google पे करें या AWS पे करें, we need a qualified workforce. So that is another big gap. I think उसकी तरफ जो उसकी demand है वो obviously the local CSPs are well positioned to offer those platforms for the training as well, because they can enable kind of a educator labs in their own infrastructure and collaborate with the universities in the training of the local workforce. That's another thing I think that will be coming up as well. Noted. Jamil साहब, आपका कोई input? और फिर मैं जुनैद की तरफ लास्ट में आऊँगा, because हम थोड़ा सा टाइम पे अब काफी आगे निकल चुके हैं. जी, बस मेरा एक इनपुट ये होगा कि आने वाले सालों में एक तो फुटबॉल ग्राउंड्स की तरह जो है ना बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स in all the major that would be a cities. paradise. So that we may host each and everything, because the beauty comes when you have each and every brand in your cloud data center. Any service, any company, when usko chahiye ho, so you can straight away offer that, and that service will be shared. Secondly, as it's just said that LMS का जो system है, learning management system का, उसका फुटप्रिंट अक्रॉस द बोर्ड विद इन पाकिस्तान हमें ऐसे एक्सटेंड करना चाहिए कि इंटर लेवल के बाद वी कंपेल द स्टूडेंट्स दैट दे मस्ट हैव इतने नंबर ऑफ आवर्स की ट्रेनिंग थ्रू दैट पोर्टल. जैसे वी हैव नाउ स्टार्टेड दैट अप्रेंटिसशिप should be given or internship should be offered to the students, so that they know that what is happening in the field, on ground what is happening. So LMS का कुछ ऐसा होना चाहिए कि बेसिक ट्रेनिंग्स इंटर लेवल पे ऑफिस की हो, और उसके बाद जो है ना जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं LMS के ऊपर जेनेरिक ट्रेनिंग्स कैन बी प्लेस्ड, और एक टाइम बाउंड उनको एक्सेस दे दिया जाए कि विद इन 3 months यू आर गोइंग टू कंप्लीट इतने नंबर ऑफ आवर्स. I hope that is going to bring some difference, as most of the people, they are unable to pay the fees of those trainings which are offered in these days. By doing that means government should pay the fees, and in that LMS portal all the students should register and get trained through that portal. Anything which is in demand, the students can be trained on that, and they will be ready for the field far before times. That was all for me. Excellent. Junaid, any word, any last minute pointers from you? बस क्लाउड जो है वो फ्यूचर है, और जाहिर है फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे हमें अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको ग्रूम करना चाहिए. बीइंग अ प्रोफेशनल, हमने जितना मार्केट में काम कर लिया है तो ये हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का विजिट करें और उनको ग्रूम करें. लेकिन अभी जो बहुत बड़ा वैक्यूम है, अभी पाकिस्तान में जो बहुत सारे प्रोफेशनल्स बाहर जा चुके हैं, और वो रफ़ी साहब ने भी सही कहा, अभी बहुत बड़ा वैक्यूम भी है हमारे पाकिस्तान में, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको राइट करियर पाथ का अभी आइडिया भी नहीं है कि क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या है सिक्योरिटी डोमेन, क्या है एआई. वो जस्ट वो यहाँ का आपको करियर बनाने का निज़ाम भी पाकिस्तान का पता है. तो बीइंग ये कलेक्टिव एफर्ट से जाहिर है हमें आपको सबको मिलकर करनी चाहिए. यूनिवर्सिटीज़ में हमें कम से कम करियर ग्रूमिंग सेशन ज़रूर करने चाहिए. Perfect, Ji. In the end, I would say कि thank you all. आपने इतने अच्छे insights, इतने invaluable insights हमसे share करे, और definitely I would also like to thank CxO Global for providing us this platform, जिसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी. आगे definitely इसी टाइप के टॉपिक्स को जो है वो हम कैरी करना चाहेंगे इन फ्यूचर फोरम्स, और फर्दर डीप डाइव करेंगे ऐसे टॉपिक्स में जो कि क्लाउड और क्लाउड से रिलेटेड इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करना चाहिए. थैंक यू, टेक केयर, बाय. Thank you all. Thank you so much. Thank you Jamil Saab, thank you Junaid Saab and Shahzaib. Thanks. Thank you. Allah Hafiz.